We move on, and China says that it has made progress in financial and economic areas with Germany after Finance Minister Lars Klingbeil met Vice Premier He Lifeng for the German-Chinese financial dialogue in Beijing. China's Vice Premier, while speaking at a news conference, reaffirmed the importance of prioritising the development of a comprehensive strategic partnership between China and Germany, making clear the direction and focus for future in-depth cooperation. Let's listen in to Vice Premier Li Haifeng. 通过多双边渠道加强宏观经济政策的协调，推动两国和全球经济的增长，促进全球的金融稳定。双方强调，愿共同维护全球产业链、供应链的安全稳定，将大力维护和加强全球产业链、供应链，包括稀土在内的稳定安全，将致力于维护多边主义，反对单边主义、保护主义，反对脱钩断链。两国金融机构在贸易、投资、中小企业、航运金融等领域加强合作。双方在对话后举行了中德金融界圆桌会议，就加强金融市场的务实合作达成了积极的共识。双方认同各国分歧与争端应当通过对话协商和平解决，同意通过加强对话共同应对当前全球面临的挑战。 Meanwhile, Klingbeil says that Germany addressed the topic of Chinese overcapacity in key sectors such as steel, solar and electric mobility during talks at the China-Germany financial dialogue. Klingbeil became the first representative of the new coalition government of Germany to visit China. Ties between the two industrial powerhouses have been strained over Chinese export curbs on chips and rare earths in particular, causing major disruptions for German firms. Let's listen in to Minister Klingbeil. Für Deutschland und für Europa will ich klar sagen, wir setzen auf offene Märkte und wir setzen auf faire Wettbewerbsbedingungen. Wir scheuen den Wettbewerb nicht, aber klar ist auch, er muss fair sein. Ein zentrales Thema ist für mich der Zugang zu kritischen Rohstoffen. Ich habe heute deutlich gemacht, dass wir hier für deutsche und für europäische Unternehmen Verlässlichkeit und Stabilität brauchen, dass die ungerechtfertigte Anwendung von Exportkontrollen eine ernsthafte Bedrohung für die Weltwirtschaft darstellt. Ich habe in meinen heutigen Gesprächen die Zusage der chinesischen Seite erhalten, dass deutsche und europäische Sorgen über die Ausfuhrbeschränkungen bei seltenen Erden und bei kritischen Rohstoffen, dass sie ernst genommen werden und dass wir gemeinsame Lösungen im Sinne eines verlässlichen Zugangs und im Sinne verlässlicher Lieferketten finden wollen. Wir haben auch über die Überkapazitäten in Schlüsselsektoren wie Stahl, Solar- oder Elektromobilität diskutiert. Wir sehen hier von deutscher Seite einen fairen Wettbewerb gefährdet und sehen auch, dass Industriearbeitsplätze und Arbeitsplätze außerhalb Chinas auch bei uns in Deutschland gefährdet sind. Ich habe betont, dass es gemeinsame Aufgabe sein sollte, den Abbau dieser Überkapazitäten anzugehen und damit auch für stabile Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. Ich will hier betonen, dass China ein zentraler globaler Akteur ist, politisch, wirtschaftlich, technologisch. Und umso wichtiger ist es, durch persönliche Begegnungen dann auch mit China zu reden, statt nur über China zu sprechen. Das ist heute geschehen und das werden wir in den kommenden Tagen weiter. Stay with us next as we move over to the Middle East. And Israeli far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir has called on Prime Minister Benjamin Netanyahu to take drastic actions against Palestinian leadership if the United Nations endorses the recognition of a Palestinian state. Ben-Gvir urged Netanyahu to order targeted assassinations of senior Palestinian Authority officials and to arrest Palestinian President Mahmoud Abbas in response to the potential move by the United Nations. Let's take a listen in. בימים האחרונים אנחנו עדים לשובו של השיח סביב הקמת מדינה פלסטינאית. היוזמה הזאת עולה בכל פעם באופן שונה. היום היא עלולה לקבל דחיפה נוספת בהצעה שעולה במועצת הביטחון של האו"ם, תחת נוסח של נתיב מסומן לאותה מדינה. ובכן צריך להגיד את הדברים כהווייתם בצורה הכי ברורה. לעם הזה, לעם המומצא, שמכונה עם פלסטיני, אסור
אסור שתהיה לו מדינה. אם הם יאיצו את ההכרה במדינה המומצאת הזאת, אם האו"ם יכיר בדבר הזה, אתה, אדוני ראש הממשלה, צריך להורות על סיכולים ממוקדים של בכירי הרשות, שהם מחבלים לכל דבר, לכל עניין, ואתה, אדוני ראש הממשלה, צריך להורות על מעצרו של אבו מאזן. יש לנו בכלא קציעות תא מוכן עבורו, לקבל תנאים כמו של כל המחבלים בבתי הכלא, ואני קורא לראש הממשלה, תעצור את אבו מאזן, אני אטפל בו. The UN Security Council is scheduled to vote on a US-backed resolution that supports Donald Trump's Gaza peace plan. Unlike previous versions, this draft includes language that recognizes the possibility of a future Palestinian state, marking a significant shift in the diplomatic landscape. The resolution has been a source of controversy, particularly among Israeli hardliners who view any recognition of Palestinian statehood as a threat to Israeli security. Joining us now is Andrew Latham. He is an international relations expert and he joins us live from Minneapolis. Your reaction to Itamar Ben-Gvir, Israel's national security advisor, and his calls for the assassination of Palestinian Authority officials if this UN resolution moves forward? Well, unfortunately, it's hardly surprising. He's playing to his base, and that base looks very unfavorably at any prospect, however remote, of a Palestinian state that might bump up against the Jewish state of Israel. But there's no doubt in my mind that he also believes this. He's not just catering to or pandering to his base, he's part of his own base. And for that base, even the remote prospect of a Palestinian state is anathema. They simply won't abide it. And that's why the rhetoric has ramped up the way it has. Indeed, Andrew, thank you very much. Do stay with us as we have further updates coming out of the Middle East. And next, Palestinian Deputy Foreign Minister Omar Awadallah has called for international intervention to block an Israeli bill proposing the death penalty for those convicted of acts of terrorism. Let's listen. لذلك هناك رسائل بالفعل تم إرسالها إلى كل وزراء الخارجية في كل دول العالم في الحديث عن قانون الأسرى وإعدام الأسرى الفلسطينيين ومطالبة هذه الدول بالتحرك بشكل سريع لوقف هذا القانون، بالإضافة إلى الشهادات المروعة التي سمعنا عنها وتابعناها ووثقناها ستقدم وقدمت جزء منها إلى ليس فقط المحاكم الدولية بل إلى الجهات الدولية كالمقررين الخاصين ولجان التحقيق الدولية. هناك We will be using all the available diplomatic, legal and political tools to bring the perpetrators of the crime of torture against our prisoners, of the crime of sexual abuse, of the crimes of rape that we documented, and all the organizations in Palestine already documented these testimonies. We will be following this track legally, politically and diplomatically. The bill, backed by far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir, targets individuals accused of deadly attacks on Israelis, particularly Palestinians. The bill has passed the first reading in the Knesset and must go through 2 more readings before becoming law. Palestinian officials have sent urgent letters to global leaders urging them to take swift action against the proposed law. Andrew, of course, we saw this law passed through its first stage just a few days ago, which obviously led to Itamar Ben-Gvir even handing out sweets to members of the Knesset after it passed through. Israel's proposed death penalty bill for terrorism suspects has, of course, drawn sharp criticism. Why does the government think that this is the right time to pass such a law? Making some concessions under this Trump peace plan, ceasefire/peace plan. And again, has to be concerned, I think, about the coalition of which the Israeli right is represented by Ben-Gvir and others, that they're not going soft on Palestinian terrorism.
that force will be met with force, as it were, and that this signals to their base, but also to the broader population and also to the Palestinian population, that we're not going soft. If you perpetrate these crimes against us, we will retaliate in the harshest way possible, the death sentence. Needs to be said, it still has to go through 2 more readings. The first reading in British parliamentary tradition is very loosey-goosey, it's very nebulous, it's not about the details. And of course, we always know where to look for the devil. It's always in the details. So second reading and then final reading will really reveal if this has traction or if this is just showmanship. Yes, Andrew Latham, thank you very much, as always, for joining us here on NewsX World.